This is the Hoover Dam. ඇමරිකාවේ ප්‍රාන්ත දෙකක් හරහා ඉදි කළ විශාල බැම්මක්. මේ බැම්ම ඉදි කරලා තියෙන්නේ 1935. They completed construction in 1935. They built this dam across the Canyon River. ඇමරිකාවේ කැනියෝන් ගංගාව හරහා තමා මේ බැම්ම ඉදි කරලා තියෙන්නේ. මට ඉස්සරහින් පේන අර කුළුණු දෙක තමයි නෙවඩා ප්‍රාන්තයේ පැත්තට විදුලිය සපයන්නේ. මම මේ කතා කරන්නේ ඇරිසෝනා පැත්තේ ඉඳලා. මේ පැත්තට තියෙන කුළුණු දෙකේ ජලාශය හරහා ඉදි කරලා තියෙන්නේ ඇරිසෝනා ප්‍රාන්තයට විදුලි බල ලබා දෙන්න. මේ ප්‍රදේශය හරිම උණුසුම් ගහ කොළක් නැමැති කාන්තාරය. So I'm sitting on the Arizona side of the dam. It's about a couple of miles away from the dam. I'm on the upper side visitor center. It's beautiful. Today is nice weather. Cold day, that's why I'm wearing a jacket. අපි ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ වීඩියෝ ලයික් කර, කමෙන්ට් කර, ෂෙයා කර අප හා එකතු වන්න. What was up here?